until yesterday up to access sequence. Okay. Yeah. So now we will be discussing about the pricing procedure in detail. In detail. So like we have discussed about the conditions, next, okay, what stands it for, then value, quantity, condition class, condition type, calculation type, condition category. So SPO, SPO reference image, meters management, purchasing, conditions, define price determination process. Yeah, we discussed about access sequence, condition types, and how to create a condition table. So condition table, if you want, I can show you. So this is about condition creation table. So if you want, you can create 017, sorry, 0. So if a condition table has to be created, it has to be with 9 series. Huh? Okay. This is it release status. See, this is not related to release strategy. So if you want, you can create. If you want, you can assign anything. So this is how you need to do. Then comes to your pricing procedure. Calculation schema or pricing procedure is same. Okay. Here, so when we try to create a PO, so you got what I'm saying. So here in the conditions tab, when you click analysis, in the analysis part, if you go here, you are getting RM0000. So how the system is able to determine it? Okay, so that we are going to check. Okay, now you need to go to calculation schema or M/08. M/06 is for creation of condition types, 07 for access sequence, and table you can create it, and M/08. It is already saying that it is locked. Nothing but these two screens are the same. See, that's the reason it is in displaying. So you can't open the same screen, same transaction, editable mode, both at the same time. Okay, unless it is for the same in the configuration level. But transaction, yes, you can do it. So here you are able to see RM0000, which is getting triggered in the purchase order. So first we will see what are the conditions that has been incorporated here or maintained here. So you need to click on that. You need to simply select the condition control data. Here you can see several columns: step, counter, condition type, description, from to uh, print, subtotal, requirement, calculation type, base type, accruals, and account keys. Okay, see. uh, I'll do one thing. I'll add here flight condition for B1. Okay, so it is added to your total whole amount. Huh? Okay, so now what it will come? So 12.3. Next thing, this one. Yes. So now what I'll do? I'll just save a few. Okay. Now you got a PO created, which has conditions of both gross price and freight value as well. Okay. Now what I'll do? I'll try to create. I'll try to post a goods receipt document.
Okay. See what it is doing? It is posting some value. Okay, against the freight vendor. See, freight vendor it is checking whether the transportation vendor is the same vendor who is supplying the material, or if it is different, he will get the details here. Okay. Now what I'll do, I'll try to check and I'll try to post. Okay. You need to check post as check. It is showing as posting solely possible. Okay. So now what I need to do? I need to go to okay. Our company is 1000. So what I need to do? 2022. I'm unable to edit here. So what I need to do? I need to go to an MPV. So this gonna take longer. This many times because if anyone asks how to close this, so this gonna take 5 minutes, huh? Because I need to close each and every period because system is not allowing me. So this is how you close periods, huh? Nothing but if you select open 12, this next period, and you click on enter, then 12 will be open. That's this I need to do. So this is how you close periods. So this may not take a while because without this we can't do anything. So this has to close because once it is completed, you can see what I'm trying to say. So it is also closed. These are all the real-time issues which we need to perform in production system. If anyone asks you to close this, then you need to close this.
So it's not going to take that much. So it will be hardly 2 to 3 minutes. Normally, this is the real time issue which we need to resolve. If anyone asks you how to close it, you need to close this. Now comes your 12. Okay. Now go to OMSY. Can see now your system error allowed you. See what's the reason of being changing this? See, okay. So this is why I have told you. Ah, this is material lecture. So this is a controlling error. Okay. Hmm. So this is somehow something related to the error which we are getting related to this system. So what we need to do?
Transfer global settings. So this is something error related to SEO, but still, let's see if there are any postings which are happened. Uh, just give me a second. Huh? It's going to take a while. It's going to take a while, but still, yes, let me explain that to you. This is the server. That's the reason we are getting this many errors. Let it get updated. So in the meanwhile, so the reason why I'm explaining here is that so this flight condition, so it will update as a separate line item and it will be posted to the separate different account because since you are having accurate key or account key. So this is what I'll explain what's the difference between this and how to create this and how to assign this. Okay. So first let me complete. Okay, fine. Let me try now once more now. Oh, okay. Here, so it has been assigned to the validation area. So let me try to remove this. Huh?
because it is causing all the problems here. Okay. Okay, it is having such. What I'll do, I'll try to check 1000. Okay, I will remove this. Yes. Okay, let's try it now. Yes, see, so this is what is all about, the issues related to the same. So now what I can do, I can try to post the same, but if you see, so the reason behind I'm trying to see is I'm trying to show you that how does this values get posted. Okay, interval, okay, has been N1. So RFBLEG. All right, bring assignment. Object, okay, BM. So now what I'll do, I'll try to again post this in. Okay, now we can see. Okay, now material document has been posted. Display material document. If you can see in the document in the document info, FI documents, you can see in the accounting documents. If you click on this accounting document, you can see here there is
freight clearing account, right? Everyone, you can see, right? Freight clearing account. So this got hit and it is posted to the separate GL, general ledger account. Why it is doing so? So I'll choose change layout, transaction event or key. See, you can see it is posting under FR1. So now you need to see where it is getting this posted to. FR1. See, it is posting under your FR1. So this is the difference. So if you mention any condition type against that and you mention this account key accruals, system what it will do, it will post the separate line item mentioned to the respective GL against the transaction event. So this is one of the main priority where we need to check. So now first of all, let me show you from what we need to discuss. In the pricing procedure, so like we said, we have created gross price, discounts, condition types we do have already. Then comes your surcharges, freights, everything. So what system? So how do you map that? So first you will have a step. So here step means the responsible sequence of your conditions that has to be step. So let's just say in the same step you can have two different counters because see PB00 is the same and PB XX is the same, but they both are gross price, but they are different. I mean the way they are getting reflected or the way they are maintained are two different things. So that's the reason you got the step counter. So if you want to know what exactly is meant by step, see sequence of conditions within a procedure. Step is in nothing but it determines the sequence, and counter is nothing but the sub step or subsequence of the under your step. So PB00 and PB XX are both gross price. So that's the reason. So you need to see that. So here these two are maintained. So you do have step counter. Counter is nothing but a sub step or subsequence in under your step from two. So what is this from to calculated? So how does it happens? So how does it gets calculated? See. Okay. Total value. Here, if you can see discount on gross, discount percentage on gross. So from where it is getting calculated, it is getting calculated from step one. Nothing but if you maintain either if it is maintained manually from the PI, manual in the PO, or if it comes, the gross price comes from the PIR system, what it will do. So how does the system know if it is a percentage calculation or now somehow we need to calculate on the gross price itself, not on the net price. So how do you do that? So you need to maintain from on which condition your calculation has to happen. Okay, on which condition your calculation has to happen. So that purpose you need to mention from one. So if you mention it as one, nothing but system will check both the conditions. If any of the prices, either it is from the automatic PR price, PR gross price, or manual price, system will consider that price and it will calculate your discount based on your gross price. The same goes with such as also. So if you want calculate such as percentage on your gross price, yes, you can do that. Mentioning the step as one. From means nothing but from which step you want to calculate this. Until which step. Two means the same. Until which step you want to calculate that. If you see, so I'll show you in detail. Okay. See. Value, it doesn't have any calculation, nothing but it is calculated on, it's a value purpose, nothing but it is not getting calculated based on your percentage. So if you see xkto xkt0 cash discount 3%, it is saying it as 3%. Okay, so
T0. Okay. Now I'll show you. See, SKT0, where it is getting calculated from 20. So what is 20? What is the step 20? See, net inclusive discount. See, it is calculating based on your, see, it is considering all your values into the same, and per one piece it is deciding how much you need to mention, see, for one ST, and then it is calculating on that person. So 12.3 by 3%, so which is 3,600 out of your total value, which is 1,20,300. Out of 1,20,300, if you mention 3%, so it will be 3,609. So if you want, you can, I can show you that calculator. So what it is doing. So see, 1 lakh 20,300 divided by 3%, 3 by 0.03. 0.0. It is normally equal to 3,609. And also here there is a discount on this also. So that's the reason it is getting calculated as well. See. So that's the reason you are getting this amount, particular amount on which this one. See, approximately that value. Okay. So this is how the system calculates. Now let's talk about, so step counter condition type, it is done from two, from nothing but from which step to which step your calculation has to happen. Now if you see, so here net price including your tax. So what it is checking, so it is checking from 20 to 21. That's it. It is calculating from based on your 20 to 21 that it will add. So that's what it is. Now let me go to here. Next, yes, step counter gross condition type from two. It's the next one is whether it is a manual condition or not, whether it can be entered manually or not. So if you want to see, you can simply click on F1. The condition determined manually. Conditions that are given this indicator in the pricing procedure are only used including in determination. Price determination or output determination, batch determination, either if they are entered manually. For example, if it, on the condition value screening or on in pricing, if they are transferred from an external process such as costing. So that purpose only will maintain. See. So here these are all gold prices, nothing but, so these are all related to palladium gold. So that's the reason, and discounts sometimes. So if you want to maintain it is as manual condition, yes, you need to maintain it as manual. Okay. Next, coming to your next column, which is required, whether this condition is required or not. If you mention this, if I mention this is as required, if I mention this is as required, so what it is? Nothing but system will prompt an error stating that this is a mandatory condition. System will prompt an error stating that this is a mandatory condition and you need to enter something either from the info record or something, or you need to mention. Okay. Next comes your statistical. Statistical means, see here in the PO, if you can see, the freight and cash discount, they are got as ticked as statistical indicators. See what is meant by statistical indicators? Nothing but, so this will be displayed in your PO conditions in the net value, but this will not alter your net price. This will not alter your net price. This will not alter your net price. That's for sure. This will not alter your net price because of this. If you mention the statistical indicator, nothing but, if you mention the statistical indicator, hello, something happened or what? Yeah, Madhu, you are saying something? Yes, you can Nothing, speak. nothing. You raised your head. Yeah, but Oh, voice okay. problem ఉండే ఒకడే దానికి. Yeah, sure. So statistical indicator అని ఎందుకంటే, so why we call it as statistical indicator is because మీరు ఈ ఈ కండిషన్ ఇవోల్లో కనిపించాలి, బట్ ఈ ఏదైనా కండిషన్ మీరు స్టాటిస్టికల్ పెట్టారంటే
దట్ మీన్స్ యూ డోంట్ వాంట్ టు ఆల్టర్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద పిఓ. టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద పిఓని మీరు చేంజ్ చేయాలనుకోవటం లేదు. పిఓ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంచాలా. బట్ ఆ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే అవ్వాలా, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ ద పిఓ. అంటే పిఓలో క్యాలిక్యులేట్ అవ్వకూడదు అండ్ పిఓ ప్రైస్లో కూడా క్యాలిక్యులేట్ అవ్వదు. అది సపరేట్ ట్రిగర్ అవ్వాలా, సపరేట్ అకౌంట్స్ హిట్ అవ్వాలా. సో దట్ పర్పస్ యూ విల్ మెన్షన్ ఇట్ ఇస్ స్టాటిస్టికల్. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఆల్సో. See, this indicator is causes a surcharge or discount to be set in the document statistically, that is without altering the value, net value of your PO, that doesn't get altered. So ఇప్పుడు మీరు కనుక చూస్తే FRB1 చూడండి. సో FRB1లో నేనేం మెయింటైన్ చేశాను, 10 అని మెయింటైన్ చేశాను. స్టాటిస్టికల్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ దట్ ఈస్ స్టాటిస్టికల్. బట్ ఇది హిట్ అవ్వట్లా, ఇది టోటల్ వాల్యూ మీద ఏం పడతలేదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఇంపాక్టింగ్ యువర్ నెట్ వాల్యూ. Okay, that purpose you need to enter this. Just give me a second. Okay, so this is about your conditions. So now, so step counter condition type from to manual, required or mandatory, statistical, then print. If you want to print that, yes. If you want to print it, yes. If you can see print indicator, yes. Whether you want to get it as print, yes. See, how do you print? You want this print at item level only, right? Because conditions anyway item different on, right? That purpose you want to print it. నెక్స్ట్ సబ్ టోటల్. సబ్ టోటల్ అని ఎందుకు పిలుస్తారు? సబ్ టోటల్ అంటే ఏంటి? సబ్ టోటల్ అంటే ఏంటి? ఈ గ్రాస్ వాల్యూ కేఓఎంపీలో ఉన్న గ్రాస్ వాల్యూ, సారీ, ఈ ఈ ఈ పిఓలో ఉన్న గ్రాస్ వాల్యూ లైన్ ఐటమ్ది. సో కేఓఎంపీలోకి వెళ్ళి ట్రిగర్ అవుతుంది. మనం ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ చూసి అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ చూసినప్పుడు, సారీ, ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్లో అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్లో చూసినప్పుడు ఈ బీఆర్ టీడబ్ల్యూఆర్ ఫార్మ్స్లోకి ఎలా ఫిల్ అవుతుంది? స్ట్రక్చర్స్ యూస్ చేసేది. కేఓఎంపీ, కేఓఎంకే, ఇవి యూస్ చేసి ఇవి స్ట్రక్చర్స్ అనమాట, ప్రైసింగ్ స్ట్రక్చర్స్. సో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఈ గ్రాస్ వాల్యూ అనేది ఈ కేఓఎంపీ స్ట్రక్చర్లోకి మూవ్ అవ్వాలా వద్దా? మూవ్ అవుతేనే సో దెన్ యూఆర్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ దట్ యువర్ ఫామ్ లో మీరు గ్రాస్ ప్రైస్ ని మీరు ప్రింట్ చేయగలరు. వద్దు అనుకుంటే అవసరం ఉండదు. బట్ కేఓఎంపీ అనేది స్ట్రక్చర్, ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూస్డ్ ఫర్ బోత్ ప్రైసింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ అంటే మన ఫార్మ్స్ లో వీటిలో సప్లైర్ పంపించాలన్నా గ్రాస్ ప్రైస్ ఎంత ఉందని తెలియాలనుకోండి, మీరు ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, ఇప్పుడు మెన్షన్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ సపోర్ట్. Controls whether and in which fields condition amounts or subtotals, or for example customer discounts or the customers are stored. So if you want to store these conditions, if you don't want, it's fine. But normally SAP suggests that this gross price has to be stored under your respectable pricing structures, which is KOMP. It is item level. KO. Okay. అదేనా కేఓఎంపీ కేఓఎంకే మనం డిస్కస్ చేసింది అదే కదండి. చూడండి, ఈ ప్రైస్ మెటీరియల్ సంబంధించి లైన్ ఐటమ్ సంబంధించి ప్రైస్ ఈ స్ట్రక్చర్ లో సేవ్ అవ్వాలా వద్దా? సో దట్స్ వాట్ వీ టాక్డ్ అబౌట్. చూడండి, గ్రాస్ గ్రాస్ ప్రైస్ పిఆర్, గ్రాస్ వాల్యూ బిఆర్టీడబ్ల్యూఆర్ వచ్చిందా? దట్స్ ద సేమ్. ఓకే, వాడు మెన్షన్ చేసింది కూడా అదే, బిఆర్టీడబ్ల్యూఆర్. చూడండి, గ్రాస్ వాల్యూలు ఫిల్ అవ్వాలి అవుతా. దిస్ ఇస్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్. నెక్స్ట్ గ్రాస్ ప్రైస్ మాన్యువల్. ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ అంటే దిస్ ఈస్ సబ్ టోటల్ రిక్వైర్మెంట్. రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ లైక్ see, what is this 6 means? 6 means it's like a routine అండి. రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ రొటీన్. లైక్ మన అవుట్పుట్ లో ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాం రొటీన్ అనేది, ఇక్కడ కూడా రొటీన్. ఈ రొటీన్ లో ఏం చెప్తున్నారు? సో వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నారు?
నాట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, మాన్యువల్గా మెయింటైన్ చేస్తారా లేదా. అండ్ ఆల్సో ఈ పీబీ డబుల్ ఎక్స్, ఫర్ దిస్ పీబీ డబుల్ ఎక్స్, ఎక్స్క్లూజన్ ఇండికేటర్ ఉంది చూసారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్క్లూజ్ అంటే ఏదైనా రొటీన్ రాశారు అంటే దానికి మెన్షన్ చేయాలంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు. సేమ్ గోస్ విత్ 31. ఇది చూడండి గోల్డ్ ప్రైస్, గోల్డ్ ప్రైస్ కి రిక్వైర్మెంట్ ఏం పెట్టారు చూడండి, 31 అన్నారు చూడండి, 31. గో టు ద సేమ్ లాజిక్ యూ విల్ సీ స్పెషల్ లాజిక్ ఫర్ మెటల్ కండిషన్స్. అంటే ప్రైసెస్ ప్రింట్ అవ్వాలా వద్ద, కన్సిడర్ చేయాలా వద్ద చూడండి, కేఓఎంకే చూసారా స్ట్రక్చర్ లో, కండిషన్ రికార్డ్ లో, అందులో ఈ కండిషన్ టైప్ ఈక్వల్ టు యూ, కేటగిరీ ఆర్ కండిషన్ టైప్ చూడండి. మెటల్ యూ ఉంటే సిస్టమ్ ఏం చేయాలా, ప్రైస్ ప్రింట్ చేయాలా వద్దా, లేకపోతే ఏంటి, ఆ ఫ్లో అవ్వాలా వద్దా. ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ అండి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రెటీ మచ్ స్టాండర్డ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ calculation type. This is also requirement అండి, this is also requirement, same, this is also requirement. So 32 చూడండి, actual metal price. This is to in order to determine your valuation. రిక్వైర్మెంట్, క్యాలిక్యులేషన్ టైప్ అంటే ఏంటి చూడండి. సో రిక్వైర్మెంట్ టైప్ అంటే ఏంటి, if the requirement is fulfilled then output determination also takes place considering output of our batch sequence for which the requirement has been set. సేమ్ ప్రైసింగ్ కూడా అంతే అండి, రిక్వైర్మెంట్ ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి వద్ద, ఇందులో స్టోర్ అవ్వాలి ఏంటి, ఈ రొటీన్స్. సేమ్ గోస్ విత్ క్యాలిక్యులేషన్ టైప్. క్యాలిక్యులేషన్ టైప్ కూడా అదే, కండిషన్ ఫార్ములా ఫర్ ఆల్టర్నేట్ క్యాలిక్యులేషన్ టైప్ చూడండి. స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ దట్ డిటర్మైన్స్ ఏ కండిషన్. అంటే ఏమన్నా ఫార్ములా ఉంటే అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది డిటర్మైన్ అయ్యి ఉంటుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇలా మెన్షన్ చేస్తారు. బేస్ టైప్ కూడా అంతే, సేమ్ చూడండి, బేస్ వాల్యూ ఇది క్యాలిక్యులేషన్ మీద, ఇది బేస్ మీద చూడండి. ఇఫ్ యూ సీ ద డిఫరెన్స్, an absolute header discount for example distributed in the standard system according to the cumulative value of the times. ఎలా మెయింటైన్ చేయాలా, హెడర్ డిస్కౌంట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్కౌంట్స్. లైన్ ఐటమ్లో ఎంత డిస్కౌంట్ వస్తుంది, సెకండ్ అంటే ఈ కండిషన్ మీరు జస్ట్ సే బేస్ వాల్యూ మీద బేస్ చేసుకుని, అంటే హెడర్లో డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు 30 అని, బట్ సిస్టమ్కి ఎలా తెలియాలా, ఏ బేస్ చేసుకుని వాల్యూమ్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలా వద్దని చూడండి. దానికి ఎలా చేస్తుంది, స్టాండర్డ్ అయితే 20-10 ఇస్తుంది, బట్ వాల్యూమ్ డిస్కౌంట్లు ఇలా డిస్కౌంట్ మీరు బేస్ చేసుకుని పెడితే, డిస్కౌంట్ స్టాండర్డ్లో అయితే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ వాల్యూమ్ అంటే వాల్యూ మీద ఎంత 1000 బేస్ చేసుకుని 20%, నార్మల్గా 30. సో రెండు కలిపి 30 అని. సో అలాగా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటుంది సిస్టమ్, హౌ యువర్ సిస్టమ్ వాంట్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. ఓకే, దట్స్ వాట్ this pricing procedure. Stat counter condition type from to manual required statistical print subtotal requirement calculation type base type. Requirement calculation type base type ఇవన్నీ these are nothing but routines. Requirement calculation type base type, these are routines. Calculation type based on your calculation value, base type and based value మీద. Next accruals and account keys. Account keys చూడండి, అకౌంట్ కీస్ అంటే ఏంటి. నార్మల్గా మన నార్మల్ ప్రైస్కి మనం గ్రాస్ ప్రైస్ అనేది దానికి సంబంధించి ఇంకో జిఎల్ హిట్ అవ్వాలి, అది వేరే జిఎల్ హిట్ అయింది, అలా అది మనం చూద్దాం. ఇన్వెంటర్ వాల్యుయేషన్ అండ్ అకౌంటేషన్, ఆటోమేటిక్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్. సో సి నౌ అకౌంట్ కీస్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ అకౌంట్ కీస్ అని చూస్తారా, FR1 FRE FR1. మనం అదే చేసాం చూసారా, ఫ్రైట్ జిఎల్ అకౌంట్ హిట్ చేయాలంటే ఎలా. సో అకౌంట్ కీ, యాక్యురల్ కీ అంటే ఏంటి, కీ విచ్ ఐడెంటిఫైస్ వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ జిఎల్ అకౌంట్స్ ఫర్ యాక్యురల్స్ ఆర్ ప్రొవిజన్స్. అంటే ఇందులో కూడా ఈ ఎఫ్ఆర్ఈలో కూడా ఇంకా నువ్వు సబ్ సెగ్రిగేట్ చేయాలనుకుంటే, సో అప్పుడు యూ విల్ యూజ్ దిస్ యాక్యురల్ కీ, అంటే పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ కీ ఎందులో పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావు అనేది. సో వీటికి సంబంధించి మనం ఎక్కడ చేస్తామంటే, సో వేర్ వి విల్ సి, ఇదండి ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ సంబంధించి. ఐ విల్ షో యూ నౌ, కమ్ హియర్. The next uh, copy condition C, define transaction event is
ఇదండి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఎస్పిఆర్. ట్రాన్సాక్షన్ వన్ కీస్ యూస్ చేసి కంట్రోల్ ఎఫ్లో FR1 ఇట్లా ఇచ్చేస్తుంది చూడండి. మన దానిలో కూడా ఇచ్చేస్తుంది చూడండి, చూసారా? అగ్రిగేట్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఇస్తుంది. ఇది ఎందుకండి, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఓబివైసిలో మనం ఇచ్చిన అకౌంట్ కి ఏంటండి FR1. సో FR1 లో చూడండి ఇదే జిఎల్ ఫిట్ అయిందా లేదా. ఓకే, నౌ యూ అండర్స్టూడ్ రైట్. అంటే ఏ జిఎల్లో హిట్ అవ్వాలి ఏంటి సపరేట్గా చూడండి. దిస్ ఇస్ వాట్ 192.100 సేమ్. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? హలో. Yeah, yeah. అంతే. సో నెక్స్ట్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ స్కీమా ఎలా డిటర్మైన్ అయింది అండ్ నౌ. సో ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ వరకు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ పిఓలో నేను సప్లయర్ 1000 ఇచ్చా, నెక్స్ట్ కంపెనీ కూడా 1000 ఇచ్చా, పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ 1000 ఇచ్చా. సిస్టమ్ ఎలా డిటర్మైన్ చేసింది మన కండిషన్స్ని ఈ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ ఉంది చూసారు. సో ఇది ఎలా 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 ట్రిగర్ చేసింది RM0000. సో దట్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ నౌ. సో సి హియర్, ఇక్కడ చూడండి క్యాలిక్యులేషన్ స్కీమ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డిఫైన్ స్కీమా గ్రూప్. స్కీమా గ్రూప్ అనేది ఒక డమ్మీ గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి సో విల్ అసైన్ దాట్ టు ద వెండర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్. చూడండి డమ్మీ చూడండి, బ్లాంక్ ఉంటే స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ వెండర్ బ్లాంక్ ఉంది. సో నౌ నెక్స్ట్ ఇంకోటి కొత్తది క్రియేట్ చేస్తారు ఫర్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్. డమ్మీ ఒకటి క్రియేట్ చేశారు స్టాండర్డ్ అని, డమ్మీ బ్లాంక్ ఎంటర్. నౌ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ స్కీమా గ్రూప్ టు పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ స్కీమా గ్రూప్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ కి డమ్మీ ఏముంది చూడండి, బ్లాంక్. నౌ అవర్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ 1000. సో అంటే బ్లాంక్ ఉన్నప్పుడు ఏమవ్వాలి చూడండి. సో నౌ డిఫైన్ స్కీమా డిటర్మినేషన్. చూడండి స్టాండర్డ్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్. మన స్కీమా గ్రూప్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ డమ్మీది ఏంటంటే బ్లాంక్, వెండర్ కి బ్లాంక్. సో దాట్స్ ద రీజన్ యూఆర్ గెటింగ్ RM0000. సో మీరేం చేయాలా, సిస్టమ్ ఏం చేయాలా, మీరు పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి పిఓలో మీ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటండి హెడర్లో 1000 రైట్. 1000కి ఎగనెస్ట్ ఏం అసైన్ చేస్తున్నారు, 1000కి ఎగనెస్ట్ ఏం చేశారు. హియర్ కమ్ టు హియర్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ చూడండి, స్కీమా గ్రూప్స్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ ఇక్కడ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ స్కీమా గ్రూప్ టు పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ 1000కి ఏముందండి బ్లాంక్, అంటే బ్లాంక్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సప్లైర్ ఏంటి మన సప్లైర్ ఏంటండి 1000 రైట్. ఓకే, నౌ XK03 XK03లోకి వెళ్తే సో ఇఫ్ యూ సీ మన పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి 1000. సో నౌ ఈ కమ్ హియర్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ ఎలా డిటర్మైన్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ స్కీమా గ్రూప్ ఎంటర్ ఉంది బ్లాంక్ ఉంది రైట్. స్కీమా గ్రూప్ వెండర్ కి బ్లాంక్ ఉంది. నెక్స్ట్ స్కీమా గ్రూప్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ కి ఏముందండి బ్లాంక్. సో బ్లాంక్ ఉంటే ఏం రావాలా. సో నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఏముంది బ్లాంక్ అనేది ఉంది రైట్, నథింగ్ బట్ బ్లాంక్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా బ్లాంక్ ఉంది. సో ఈ బ్లాంక్ పెట్టినప్పుడు ఏమవ్వాలి, నెక్స్ట్ డిటర్మినేషన్లో మీరు వస్తే రెండు బ్లాంక్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఏ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ డిటర్మిన్ అవ్వాలి. సేమ్ మీరు ఇంకేమైనా స్కీమా గ్రూప్ కొత్తది క్రియేట్ చేసి పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ కి ఇంకో వెండర్ కోడ్ క్రియేట్ చేసి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ వెండర్ మాస్టర్ డేటాలో XK02 or 01లోకి వెళ్ళినప్పుడు వెన్ యూ అసైన్ ద సేమ్ ఆ స్కీమా గ్రూప్ వెండర్ ఇన్ ద పర్చేసింగ్ డేటా వ్యూ, ఇక్కడ స్కీమా గ్రూప్ వెండర్ లో మీరు ఆ స్కీమా గ్రూప్ వెండర్ పెట్టినప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ బేస్ చేసుకున్న కాన్ఫిగరేషన్ ఏముందో ఏ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ ఆర్ స్కీమా క్యాలిక్యులేషన్ స్కీమా ట్రిగర్ అవ్వాలని దాన్ని బేస్ చేసుకుని ట్రిగర్ అవుతుంది. సో సిన్స్ హియర్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ బీన్ అసైన్ టు బ్లాంక్ స్కీమా గ్రూప్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్, బ్లాంక్ అనేది కూడా ఒక వాల్యూ అండి. సో ట్రీట్ దట్ as also value. So and also schema group vendor has also been assigned to blank. So that's the reason you are getting this RM00. Got it? అర్థమైందా?
ఓకే, ఇదండి ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ ఎలా అవుతుంది, ఎలా ట్రిగర్ అవుతుంది అనేది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ schema group vendor, schema group purchase organization. Schema group vendor has to be assigned to the vendor master data in purchasing data view, and schema group purchase organization has to be assigned to purchase organization in the configuration level based on your state. This one defined schema group. స్టాండర్డ్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ అలా అండి. స్టాక్ ఎలా ఉండాలి, స్టాక్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్, స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్కి ఏమేమి ఉండాలి చూడండి. స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్కి డాక్యుమెంట్ టైప్ బేస్ చేసుకుని పెట్టాడు అంతే. సేమ్ మీరు కూడా అలా పెట్టుకోవాలి. కానీ స్టాండర్డ్లో డాక్యుమెంట్ టైప్ ఉండదండి, ఎస్టీఓకి మాత్రమే డాక్యుమెంట్ టైప్ పెడతారు అంతే. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ అండి. కండిషన్ టేబుల్ చెప్పేసాను. నెక్స్ట్ ఎక్స్టెండ్ ఫీల్డ్ కేటలాగ్స్ నేను చూపించాను. సేమ్ న్యూ స్ట్రక్చర్స్ వచ్చి మీరు హెడర్లో ఫీల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఐటమ్లో కొత్త స్ట్రక్చర్ కొత్త ఫీల్డ్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి. కేఓఎంపీ లైన్ ఐటమ్, డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఐటమ్ చూసారా. కేఎంపీలో ఇన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని ఫీల్డ్స్లో ఏ ఫీల్డ్స్ అయినా మీరు కండిషన్ టేబుల్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు లైన్ ఐటమ్ వైజ్గా, ఓన్లీ ప్రైసింగ్ మాత్రమే. సేమ్ గోస్ విత్ ఏఓఎంకే, ఓన్లీ ప్రైసింగ్కి మాత్రమే, ప్రైసింగ్ అండ్ ట్యాక్స్కి మాత్రమే హెడర్ అండ్ బోత్ ఐటమ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ దట్ రెస్పెక్టివ్ పిఓ యూస్ చేయొచ్చు. బట్ ఫర్ అవుట్పుట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ కేఓఎంకే బిఏ ఓన్లీ, అంతే అంతే. సో దిస్ ఈస్ వాట్. ఓకే, రిమెంబర్ ద వర్డ్స్ విచ్ ఐఎమ్ సేయింగ్, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ అంతే, ఇంకేం లేదు, ఇంకా చెప్పుకోవాల్సినంత ఏం లేదండి. దట్స్ ఇట్. ట్రాన్సాక్షన్ ఈవెంట్ కేసు నేను చూపించింది అంతే. కొత్తగా ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్, అర్థమైందండి మధు, అండి. సాయి? ఓకే ఓకే. ఫైన్ రైట్, క్లియర్ రైట్, క్లియర్గా అర్థమైంది కదా. యా. ఓకే ఓకే. రైట్, దెన్ then we will close the call today, so tomorrow we'll connect. Okay, ఓకే. ఓకే అండి. bye everyone, have a nice day. బాయ్. బాయ్.